මේ මේ Zoom එකේ කවුරු කතා කරත් මගේ නම වැටෙන්නේ හොඳේ. මේ Zoom එක දාලා දෙනකොට කවුරු කතා කරා මගේ නම ඇහෙන්නේ. මගේ නම වැටෙන්නේ. මම කතා කරනවා කියලා වැටෙන්නේ. හොඳද? දැන් වල්ල පුරනවානේ එතකොට යතුරුවන් කියලා වැටෙනවා. ඔයා කතා කරත් මගේ නම වැටෙන්නේ. Evening for all of you. Am I audible to you all? Good evening, all of you. Am I audible to you all? Very good evening. Very good evening. I hope you all are doing well, and it's a great pleasure to meet you all throughout this virtual seminar. And today we are getting ready to talk about that what are the areas that we're going to touch throughout our course. Meanwhile, we will have a comfortable conversation to persuade you guys what's the importance of having English to your life. Okay, so at the very first, I would like to introduce myself. I'm Vinivasana. I'm a lecturer at SIPWay English Academy. So, අපි ඉංග්‍රීසි වලින්ම පටන් ගමු ටිකක් නේද? මට හොඳට සිංහලත් තේරෙනවා. ඔයාලට සිංහලෙනුත් කතා කරන්න පුළුවන්. right? Okay. මුලින්ම මම කැමතියි ඔයගලන්ට රික්වෙස්ට් එකක් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කැම් එක ඔන් කරන්න. මම කැමතියි ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොමලා කැම් එක ඔන් කරනවා. Please switch on your cameras. Thank you. What about others? Can you all switch on your camera? Thank you, Anusha. Others? Then I could communicate with you all comfortably. මට ඔයගොල්ලොත් එක්ක පහසුවෙන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Okay? Good evening, madam. Very good evening, Susil. Right. Okay. As much as you could switch on your cameras, please switch on your cameras. Nandi, good evening. Veronica, good evening. And Jayanta, good evening. Soma, good evening. Taraka, good evening. Rajita, good evening. Safra, good evening. Daham, good evening. And Gurugay, good evening. Somavardhana, good evening. The people who are visible to myself, in the Katya, good evening. Okay, Anita, good evening, right? Okay. ළමයි එහෙනම් අපි අපේ සෙමිනාර් එක පටන් ගමු. ඊට කලින් මම කැමතියි මාව ඕගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න. right? මුලින්ම මම ඉංග්‍රීසි වලින් මාව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් right, no problem. If someone is having any uncomfort, that's all right. කාටරි අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් කැම් එක on කරගන්න, that's all right. But when you are switching on your camera, it's comfortable for myself. Right. So at the very first, I would like to introduce myself. I'm Piliyandala. I'm a lecturer at SIPWay English Academy who has gained the qualification of personal and professional communication in West London University. Meanwhile, I was a former exam preparator of British Council as well. So I have been persuading the students for speaking and to improve their speaking abilities in advance. Right? It's a pleasure to meet you all in this seminar, and I believe this seminar would be an added advantage for your life to enhance your speaking abilities. Right? මම මුලින්ම කතා කරන්න කැමතියි. මගේ නම තිරිනිවාසන. මම සිපේ කැම්පස් එකේ දැනට ලෙක්චරර් කෙනෙක් විදියට කටයුතු කරනවා. adult students ලට spoken English කරන සහ මම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මේ 3 months course එක conduct කරන්න හදන lecturer. මමගේ qualification එක මම personal and professional qualification එක qualified වෙලා තියෙනවා West London University එකේ සහ මම British Council එකේ CAT starters movers flyers යන exams වලට students ලා preparation කරලා තියෙනවා. right? එතකොට මට හරිම සතුටක්
ඔයාලත් එක්ක අද මේ සෙමිනාර් එක කරන්න සහ සෙමිනාර් එක through ඔයගොල්ලන්ට මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වල වටිනාකම සහ ඔයගොල්ලන්ට මොනවද තියෙන ඉංග්‍රීසි වල barriers. Meanwhile, what you gonna gain throughout this seminar. මේ seminar එක through ඔයා මොකද්ද ගන්න හදන්නේ සහ පිට අමතරව ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අපේ excuse me right අපේ course එකට join වෙන්න පුළුවන් 3 months සහ මම අද කියනවා අපේ course එකේ content එක කොයි වගේද කියලා. Right. Do you all have any question before I start my presentation? Do you all have any? That's all right. People who are having uncomfortable to get joined with the camera, no problem. But I prefer if you all are just communicating with myself throughout the visible manner. ඔයගලංග පේන විදිහට මට මේකේ ඉන්නවා නම් මම ගොඩක් කැමතියි. මොකද එතකොට මට ගොඩක් පහසුයි. Right? ඒකයි මම කිව්වේ හැමෝටම cams on කරන්න කියලා. Right? නැත්නම් මම කතා කරනවා black screen ටිකක් තමයි මට පේන්න තියෙන්නේ. So it's uncomfortable for me. That's what. Okay. People who have messaged me because of their inconvenience, that's all right. Okay. Fine. Any questions? ඔයගලන්ට තියෙනවද මොන හරි ප්‍රශ්න මම මගේ presentation එක පටන් ගන්න කලින්? කාට හරි question එකක් තියෙනවද අහන්න? නෑ. එහෙමද? තියනවද? All right. Thank you for the people who are switching on the cameras. Thank you ඔයගොල්ලෝ cams on කළාට. මට ගොඩක් comfortable. Okay. Right. Let's move on with the presentation. All right. I'm sharing my screen with you guys. I believe my screen is clear to you. Is my screen clear to you guys? ඔයගලන්ට මගේ screen එක හොඳට පේනවද? Yeah, ma'am. It's clear. Yes. All right. Thank you so much. Okay. The course content. My main aim is to persuade you guys to let know what's the course content. Course එකේ content එක මොකක්ද කියන එක ඔයගලන්ව දැනුවත් කිරීම තමයි මගේ ප්‍රධානම අරමුණ. ඊට අමතරව මම එකතු කරන ඔයගලන්ට විශේෂයක්. Right? මේ තියෙන්නේ journey එකක්. අපි යන්න හදන ගමනක්. Right? To success on your dream. ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම හීනයක් ළමයි. ඔයාලට විතරක් නෙමෙයි කාලයක් එක මගේ හීනයක් වෙලා තිබුණා. මමත් වාඩි වෙලා බලන් හිටියා ලස්සට ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය වව් එයා කතා කරන විදිහ හරිම ලස්සනයි. මට ආසයි එයා කතා කරන විදිහට කතා කරන්න. Okay? මට ආසයි එයා කතා කරන විදිහට හොඳට words pronounce කරලා අනිත් අයත් එක්ක communicate කරන්න. Right? මේ වගේ හීනයක් මටත් තිබුණා සහ I'm simply proud of myself that I have achieved that dream on today. අද වෙද්දි මම මේ හීනේ achieve කරලා තියෙනවා. So for you guys also I'm giving a hand to carry it out and let's go through with this journey. Then okay. Right. So let's go ahead with this journey. Let's speak about you and your dream, right? When somebody asks, now to be very honest, there are about 67 of people have got joined with the seminar today. So I'm not in position to give you the opportunities to speak about yourself. ළමයි මෙතන participant ලා 67 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා එකතු වෙලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොටම මට opportunity එක දෙන්න බෑ කතා කරන්න. හැබැයි මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත් ඔයාලා ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් ස්පීච් එකක් කරන්න කියලා. මෙතන ඉන්න කී දෙනෙකුට ඒක කරන්න පුළුවන් වේද කිසි බයක් නැතුව. Right? ඔයාගේ dream එක ගැන කතා කරන්න කියලා මම කිව්වොත් කී දෙනෙක්ට ඒ dream එක ගැන express කරන්න ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වේද? Okay, you may check your capabilities. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ capabilities check කරන්න. මොකද කෙනෙක් අපිට හම්බුනහම සහ අපි ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න දැන ගැනීම ගාක් important ළමයි. So this is the part of that, right? If you do not know how to introduce yourself, I have briefly brought some criteria to be spoken. ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් ඔයා ගැන කතා කරන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් මම බොහොම සරලව කොටස් කිහිපයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ කතාව ඔයා ගැන ගොඩනංව ගන්න ස්ට්‍රක්චර් එකක්. Okay, කතාවක් ගොඩනංව ගන්න. Right?
ඒකෙදි excuse me for a second, there are some disturbances. All right, fine, let's move on. Okay, ඔයාලගේ කතාව ඔයා ගැන කියන විදිහ අපිට මෙන්න මේ විදිහට ගේන්න පුළුවන්. Personal info, that means personal information. ඔයා ගැන personal informations ටිකක් share කරන්න පුළුවන්. Education in brief. ඔයාගේ අධ්‍යාපනය ඔයා කොයි පාසලේද ඉගෙන ගත්තේ, කැම්පස් එකක ඔයාට qualification එකක් තියෙනවා නම් මොනවද, සහ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය ලැබපු දේවල් මොනවද කියන එක මේ education in brief එකේ mention කරන්න පුළුවන්. Qualifications. මොනවද ඔයාට තියෙන qualifications? Right? මොනවද ඔයාගේ තියෙන සුදුසුකම්, if any? Qualifications මුකුත් නැත්නම් that's okay. You don't want to mention anything. If you have any qualification, you may mention. ඔයාට තියෙන සුදුසුකම් මොනවා හරි තියෙනවා නම් මම මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරලා තියෙනවා. මගේ profession එක මෙන්න මේක කියලා mention කරන්න පුළුවන්. Okay? Hobbies and interest. අපි ගැන කතා කරද්දී ළමයි හරි වැදගත් දෙයක් තමයි අපේ hobbies. අපේ hobbies මොනවද කියලා කතා කරන්නේ. Can you all switch off your mic? මට disturbance එකක් එනවා. mic පොඩක් off කරගන්නවද ළමයි? All right. Done. Okay. Right. එතකොට hobbies කියන්නේ ඔයා විවේක කාලේ ඉන්න වෙලාවට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න කැමති? Listen to music, watching movies, enjoy with friends, surfing internet. ඔන්න වගේ අපි කොටස් කීපයක් basically අපි එදිනදා life එකේදී enjoy කරන hobbies ටිකක් mention කරන්න පුළුවන්. Special abilities. සමහරුන්ට විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. Right? I'm good at public speaking. I'm good at drawing. I'm good at swimming. ඔය වගේ තමුන් දක්ෂ area එකක් තියෙනවා නම් ඒක ගැනත් ඔයාලට mention කරන්න පුළුවන්. Your future aspiration. ඔන්න අපි අවසානට mention කරනවා මොකක්ද ඔයාගේ future aspiration එක කියලා. ඔයාගේ අනාගත අභිප්‍රාය මොකක්ද කියලා. ඔයාගේ සිහිනය මොකක්ද? එක එකනට සිහින තියෙනවා. මට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරලා හොඳ job එකක් හොයාගෙන ඒකේ promotion එකක් කරා මට manager position එකකට නැත්නම් executive position එකකට යන්න කැමතියි. එහෙම නැත්නම් සමහරවිට තියෙනවා මට හොඳට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ, මට ආසයි සහ මට උවමනාවක් තියෙනවා පිටරට ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනය ලබන්න, එහෙම නැත්නම් පිටරට රැකියාවකට නිරත වෙන්න. right? මෙතනට අද join වෙලා ඉන්න හැමෝටම purpose එකක් තියෙනවා ළමයි. right? purpose එකක් නැතුව කවුරු join වෙලා නැන්නේ නේද? කවුද මේ අතර මොනවද කරනවද දන්නේ නැහැ. චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ කියලා ඔළුව දාන්න ආවයට වඩා ලොකු purpose එකක් තියෙන අය ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට dream එකක් තියෙනවා English කියන දේ කොහොම හරි life එකට achieve කරන්න ඕනේ කියලා. right? එතකොට future aspiration එකේදී අනාගත අභිප්‍රායේදී ඔයාලට language එක ගැනත් add කරන්න පුළුවන්. right? Then my next step is what you gain from this course. right? අපි දැන් payment එකක් අරගෙන ඔයාලට 3 months course එකක් දෙන්න හදනවා. එතකොට ඔයාලට ඉක්මනට ඔලුවට එනවා right? I'm getting ready to pay for this course and its duration is 3 months. What I gonna gain from this? හරි මම මුදලුත් ගෙවනවා, මාස 3ක් join වෙන්නත් යනවා. ඉතින් මම මොනවද මේ course එක තුලින් ලබා ගන්න හදන්නේ කියන එක. Okay? right. Number 1. Confidence of speaking. Can anybody tell me that what's the meaning of confidence? Confidence? Atmavishwase. Thank you, Veronica. Yes, Vishwase. කතා කිරීමේ විශ්වාසය ඇති වෙනවා. right? ඔයාට ඔයා ගැන කතා කිරීමේ විශ්වාසයක්. ඔයා ගැන විතරක් නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ විශ්වාසයක් අපි ඇති කරනවා. right? දැන් ඊගාව ප්‍රශ්නේ මේ කොහොමද දැන් ওই විශ්වාසය ඇති කරන්නේ මටත් මාව ෂුවර් නෑනේ කියලා. right? ළමයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට language fears වල ඉන්නේ. මම එකක් කතා කරනවා මගේ presentation එක තුම. මේ fears add කරලා. We all are making mistakes. මෙච්චර qualified මටත් හිත ගමන් වරදිනවා. That's okay. Mistakes are always accepted. Let others to judge on you. Mistakes ඇති වෙන්න පුළුවන් අපි කතා බහක් කරද්දී. අනිත් අයට ඔයාව judge කරන්න දෙන්න. But you do not require to judge on. ඔයා judge කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. අනේ මට වරදි. මම කියනවා වැරදි කියලා. Never judge on yourself while you are speaking English. Right? You just freely speak. ඔයා ගැන judge කරන්න යන ඕන්න මට වැරදි අයියෝ අනිත් අය ලස්සනට කතා කරද්දී මං හරිම
ලස්සන නැති විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා මේ දේවල් ජජ්මන්ට්ස් ඕනේ නැහැ. ඔයා ෆ්‍රීලි ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන්න. ඒකට platform එක මම ඔයාට උගන්වනවා මේ course එක. Right. Next one. Number 2. It's about communication skills development. Do you know what's the meaning of communication? Communication means sannivedanaya. අනිත් අය සමග කතා කිරීමේ කුසලතාවය වර්ධනය කිරීමක් මේ ක්ලාස් එකේදී සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඕගොල්ලෝ එකිනෙකනා සමග කතා කරනවා. සහ ඕගොල්ලෝ විවිධ ටොපික්ස් වලින් කතා කරනවා. සහ ඕගොල්ලන්ට මම එක එක චරිත දෙනවා කතා කරන්න. right? ළමයි බය වෙන්න එපා. මට මගේ ක්ලාස් එකට fluent English speakers ලා නැහැ. right? මට ඕනේ ඕගොල්ලෝ මොඩ තරාතිරමක ආවත් ඒ විශ්වාසය දීලා තව කෙනෙක් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් ඔඩියන්ස් එකක් ඉදිරියේ කතා කිරීමේ කුසලතාවය ඇති කරන්න. Right? So I'm going to develop your personal communicational skills in advance throughout this seminar and throughout this course as well. Okay, next one. Enhance your reading and listening skills. ළමයි ගොඩක් අයගේ තියෙන weak point එකක් තමයි එයාලා කතා කරනවා හරිම අඩුයි. Reading skills නැහැ. Right? ඒ වගේම තමයි listening skills. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක් කියන දෙයක් අහගෙන ඉඳලා ඒක තේරුම් අරගෙන ඒකට response එකක් දීමේ හැකියාව ගොඩ දෙනෙක්ට ආද. Right? එතකොට අපි ඔයාට උගන්වනවා කොහොමද අහගෙන ඉඳලා තේරුම් ගන්නේ මොකද්ද question එක. මොකද්ද මම මේ question එකට දෙන short answer එක. එතකොට මම මේ question එකට මෙන්න මේ දේ සමහරවිට හිතේ තියෙනවා ලස්සන සිංහල උත්තරයක් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත්. හැබැයි දෙන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක ඩිලිවර් කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකට අපි ක්ලාස් එකේ උගන්වනවා ඔයා ගාව තියෙන මේ sentence නැත්නම් ඔයා ගාව තියෙන මේ answer එක කොහොමද විධිමත් විදිහට ප්‍රකාශ කරන්නේ කියලා. Right? Reading skills. මම ඇහුවොත් මෙතන ඉන්න 70 දෙනාගෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දවසකට කොච්චර වෙලාවක් ඉංග්‍රීසි මොනවා හරි මැටීරියල් එකක් මම කියන්නේ බුක් එකක්ම වෙන්න ඕන කියලා. Even though if it's any internet documentary, that's all right. කියවනවා. At least එක paragraph එකක් එක page එකක් කී දෙනෙක් කියවනවා. කියවන්නේ නැති තරන්නේ. Right? ඒක නිසා අපි reading program එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට කියවීමේ හැකියාව improve කරලා දෙනවා. Right? කියවන්න ඕනේ ළමයි. එතකොට තමයි මේ ඇත්තටම කට flexible වෙන්නේ words pronounce කරන්න. දැන් මම මගේ during the day time මම ගොඩක් වෙලාට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා. Even at my place also I'm speaking English. Right? ඒක නිසා මගේ කටට හොඳට English word flexible. හැබැයි කවුරු හරි මට ඇවිල්ලා එකපාරටම අපි හිතමු Greek language එකේ word එකක් දුන්නොත් කියන්න කියලා මට uncomfortable. ඇයි? මගේ කට නැත්නම් මගේ organs of speech flexible නැහැ. හරියට ඒ වචනේ pronounce කරන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වල වෙලා තියෙන්නේ. භාවිතය අවමකම සහ at least එක sentence එකක් දෙකක් ඔයා කියවම නැති එක. ළමයි ඉංග්‍රීසි කියවන එක novel එකක් කියවනවා වගේ නෙමෙයි. චුට්ටක් words pronounce කරලා read කරන්න ඕනේ. මම එimai advice කරන්නේ. Right? ඉතින් අන්න එහෙම කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙම නැති වුනහම තමයි ඔයාගේ කටට ඒ words උරු නැතුව ඔයා you are tammering. People are tammering when they are speaking English. You are just stuck in. Okay, stuck වෙනවා. right මෙන්න මේ වගේ ගැටලු මතුවෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ අපහසුතාවයන් මතුවෙන්නේ මේවා භාවිතයේ සහ රීඩින් කිරීමේ එතකොට දෙයක් අහලා ඒකට උත්තරයක් දීමේ හැකියාව මේවා ඕගොල්ලන්ගේ භාවිතයේ නැතිකම සහ you are not using it පුරුද්දක් විදිහට මේවා භාවිතා කරන්නේ නැති නිසා right okay so the next area is quick responding සමහරුන්ට කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහුවාම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් ගැන රෙස්පොන්ඩ් එකක් දෙන්න ඕන වුණාම ඉතින් හිතනවා right මම මේකට මොකද්ද කියන්න ඕනේ වචනේ ඔන්න ඒ වචනේ එළියට ඩිලිවර් කරලා ආපහු නෑ no I mean you know that කියලා ආයෙත් ඒක ගිල ගන්න. ඇයි quick respond එක you cannot just deliver it simply deliver කරන්න තියෙන අපහසුතාවය. ඉතින් අපි ඒක develop කරමු මේ course එක through. Throughout listening categories, we are getting ready to do that as well. Right, build up your personality. ළමයි ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම ඔයාගේ පෞරුෂත්වයේ කොටසක්. Right,
ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම ඔයාගේ පෞරුෂත්වයේ කොටසක්. ඉතින් අපි මේ පෞරුෂත්වය මේ ක්ලාස් එක තුල බිල්ඩ් අප් කරමු. මොකද ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කෙනෙක් නැහැ. තැනක් නැහැ. So this is going to be your platform. මේක තමයි ආගේ platform එක වෙන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න. Right. Any questions so far? මොන හරි questions තියෙනවද ඔයගලන්ට අහන්න? Any question? Bye වෙන්න එපා. And I'm not going to judge on yours, right? Right. Okay, no problem. Thank you. Thank you for your responding, Kapila. Let's move on. මේක තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඔයගලන්ට. Fear of the language. Right? මෙන්න මේ කොටස් ටික නිසා තමයි ඔයා දන්න ඉංග්‍රීසි ටිකවත්. එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න වන තැනකදී ඒක respond එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි express කරද්දී ඒකට English language එක use කරන්න බය වෙලා තියෙන්නේ. Right? Let's just see what are the areas that you have already became uncomfortable and how to overcome these. Number 1, fear of English. ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි වලට බයයි. ඉංග්‍රීසි වලට බයයි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ඔයගොල්ලෝත් ගහ ගන්න යන්නේ නැහැ. But English භාවිතා කරන්න ඔයාලා බයයි. Right? එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මම කියන්නේ අනේක වරදී බෑ අපෝ බෑ කට්ටිය මට hina වෙයි. කට්ටිය කියයි ඕන බොරුවට පොෂ් වෙන්න යනවා කියලා. ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. සහ ඉංග්‍රීසි වලින් වට දෙයක් කියන්න හිතුනහම ඔයා ගොඩ සැරයක් නැවත guess කරනවා is it correct? It is correct. No, that's not the correct way. නෑ ඒක නෙමෙයි හරි විදිය. ඔන්න ඔය වගේ judgmental නිසා ඔයා ඉංග්‍රීසි වලට බය වෙනවා. Lack of vocabularies, right? ගොඩ දෙනෙක්ට කතා කරන්න ගියම මෑම් මේක මට කතා කරන්න ඕනේ. ඒත් මට හරියට වචන ටිකක් එන්නේ නැහැ. මම ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන words දාන්නේ නැහැ. So the vocabulary enhancement also included. මොකද ළමයි ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුවක් තමයි lack of vocabularies and lack of knowledge regarding the sentence structure. ළමයි ඉංග්‍රීසි අපි සිංහල කතා කරනවා වගේ විදිහටම translate කරලා කතා කරන්න බෑ. Right? ඒක change වෙන්න ඕන. මොකද English වල structure එක difference. Okay? That's why. එතකොට English structure එක කොහොමද sentence එකක් deliver කරන්න යන්නේ කියන එක වගේම vocabularies අපි මේ class එක තුල ඉගෙන ගන්න යනවා. මොකද ඒව ඔයාගේ language barriers නිසා. Unknown language patterns. Somehow language patterns ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. The very best example is idioms, phrasal verbs. Okay, මේවා හරි අලුත්. මම ඔයගලන්ට කිව්වොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ මේක නම් ටිකක් common අහලා ඇති. I'm over the moon today. Can anybody say what's the meaning of I'm over the moon today? I'm over the moon today. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මොකක්ද ඒකේ meaning එක කියලා? I'm over the moon today. හුඟක්ම සතුටින් ඉන්නේ. Very good. Thank you very much, Soma. Yes, I'm so happy today. I'm so happy. I'm over the moon today. Right? And the next one. This is not my cup of tea. This is not my cup of tea. ඒ කියන්නේ මේක මගේ තේ කෝප්පේ නෙවෙයි කියලා එහෙම නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මට ටිකක් කම්මැලි. සමහර වෙලාවට අපි අහනවනේ අද දවස කොහොමද? Oh, it's not my cup of tea. හරිම කම්මැලි කියලා. ඔන්න ඔය වගේ unknown patterns ගොඩක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි වල දැනගන්න ඕන. right? එතකොට මෙන්න මේ දේවල් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපේ course එක through. Self distrust is the most hardest barrier to break up. ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙන self distrust. You are no longer confident to speak. වැරදි හරි කතා කිරීම තමයි අත්‍යවශ්‍යම දේ. එහෙමත් කතා නොකර ඔයා ගැනම ජජ්මන්ට් එකක් දීලා අපිට නම් බෑ මම හිතන්නේ මට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔක බලන්න අනිත් අය ඉංග්‍රීසි කතා කරන ලස්සන. සමහර ක්ලාස් වලදී කියනවා මැඩම් නම් හොම් කතා කරනවා මැඩම් දාන්න නිසා. මට නම් ඔච්චර කරගන්න බැරි වෙයි කියලා. right? හැබැයි ළමයි මම මගේ ක්ලාස් වල ඒක ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ. right? මට ඉන්නවා බොහොම standard student base එකක්. right? Including some higher positions of the government. Okay, government එකේ higher positions පවා manage කරන students ලා ඉන්නවා මගේ. And foreign students who are held in the manager positions and quantity surveys වගේ positions in students ලා ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ through අපි prove කරලා තියෙනවා බැහැ කියලා දෙයක් නැහැ. Okay, you can do it if you have. කතාවකටත් කියනවා there is a will. If there is a will, there is a way.
හරිද මං කිව්වා එක? ළමයි? Yes, anyone can give any response? If there is a will, there is a way. අපි කියන හිත නැත්නම් පට කුඩාද. වට මේක කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. Right? ඒකයි ඒකේ meaning එක. ඉතින් ඒ self confident එක අපි class එක තුල build up කරගමු. Right. So I'm just moving for that. I have already spoken with you about what are the language challenges that you are facing. So these all are, I'm telling that implications. නැත්නම් මේව අපි language එක ඉගෙන ගනිද්දී අපිට ඇතිවන අභියෝග, language barriers. Okay, these areas. ඔයගලන්ටත් මේව තියෙනවා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. At least මේ හතරම නෙමෙයි. හතරෙන් එකක් හරි ඔයාලගෙත් ඇති කියලා මම හිතනවා. So let's overcome them. අපි මේව ජය ගමු. Let's overcome these challenges. Okay, right, let's move on. This is the most important part, the course content. Right, now I'm getting ready to introduce you all what's my course content in advance. Self-introduction, we are speaking about, there are 12 criteria. Okay, there are 12 criteria. So number one is self-introduction. ඔයා ගැන ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම කොයි ක්ලාස් එකේ වුණත් ළමයි මුලින්ම කරන දෙයක් තමයි ක්ලාස් එකක හරි කෝස් එකක හරි නැත්නම් අපේ ඩිප්ලෝමා එකකදී හරි self introduction. ඔයා කොච්චර ඉංග්‍රීසි දැනගෙන හිටියත් වැඩක් නැහැ. ඔයාට පිරිසක් ඉදිරියේ ඔයාව ලස්සට ඉංග්‍රීසි වලින් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න බැරි. මම කියන්නේ ලොකු කතාවක් නෙමෙයි, ලොකු ස්පීච් එකක් නෙමෙයි, at least in a short manner. කෙටියෙන් ඔයා ගැන ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. That one. Number 2, interview skills development. I'm getting ready to teach you what are the interview ethics. Interview ළමයි දැන් සමහර ක්ලාස් වල පුරුදු කරන ඔන්න මේ ප්‍රශ්න ටික අහයි මෙහෙම උත්තර දෙන්න. නෑ මම ඔයාලා පුරුදු කරනවා ඉන්ටර්විව් එකකට යන්නේ කොහොමද කියන තැන ඉඳලා. Right? ඔය කොච්චර ලස්සනට ගිහලා ඉංග්‍රීසි කතා කළත් වැඩක් නෑ if you do not have the prior preparation with ethics of interview. Interview ethics තියනවා ළමයි ආචාර ධර්ම interview වල. එතකොට ඔයා කොහොමද ඔයාගේ behavior එක හදාගන්නේ? මෙන්න මේ criterias මෙන්න මේ areas අපි කතා කරනවා course එක through. Formation of sentences. මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කළා වගේ ඔයාලා තේරෙන්නේ නැහැ මොනවද areas that ඔයගොල්ලෝ අර structure එක sentence එක යන්න ඕන පිළිවෙල කොයි වගේද කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මම ඒක කියලා දෙනවා. Daily sentences practices. අපි ඊට පස්සේ class එක තුල මේව practice කරනවා ළමයි. මොකද ඔයාලට මම sentence එක ලියලා පුරුදු කළාට හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ sentence එක කටට පුරු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක practice කරවනවා. එහෙම නැත්නම් sentence විතරක් නෙමෙයි. අපි අනිත් practice කරන other phrases, grammar patterns මේ දේවල් practice කිරීම class එක තුල සිද්ධ වෙනවා. Basic to advanced grammar including 12 tenses. ලොකු requirement එකක් තියෙනවානේ 12 tenses වලට නේද ළමයි? ඇත්තට මේ requirement එක හැදෙන්න දරුවනේ මෙන්න මෙහෙමයි. 12 tenses තියෙන්න ඕනේ කාලයානුරූපීව අපිට කියන්න මොනවාද නිවැරදිව කියන්න. Right? මම යනව නුවරඑළිය කියන එක විදිහක්, මම ගිහිල්ලා තියෙනව නුවරඑළිය කියන එක තවත් විදිහක්. ඒකට මේක ආකාර දෙකක්. මේ ආකාර දෙකම එකම විදිහට ඉංග්‍රීසි වල කියන්න බෑ. ආකාර දෙකකට තමයි කියවෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටිකත් කියලා දෙනවා. සහ බේසික් ග්‍රැමර් අපි බොහොම සිම්පල් විදිහට පටන් ගන්නවා. nouns, pronouns, adjectives, reflexive pronouns ඔය වගේ බේසික් ඒවා ඉඳලම කියලා දෙනවා ඔයගලන්ට advanced grammar වෙනකම්. Right? Impromptu speeches. This is the most important speech type to enhance your speaking abilities. මේ impromptu speeches කියන්නේ ළමයි බොහොම වැදගත් speaking part එකක් ඔයගලන්ට ඔයගලගේ impromptu speak කියන්නේ කතන හැකියාව දියුණු කරගන්න. Right? Okay, so that one also getting ready to learn. Vocabulary enhancement, right? Enrichment. Okay. Vocabulary වැඩි දියුණු කර ගැනීම අලුත් vocabulary introduce කරලා දෙනවා. අපි එදිනෙදා කතා කරන basic words වලට වඩා advanced vocabularies මොනවද කියන එකත් class එක තුල මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. Right? Next. Develop communication skills. That means throughout the class you are getting ready to enhance. The සමහරු ළමයි දන්නේ නැහැ good morning කියලා කිව්වහම okay good morning කියන්න දානවා. හැබැයි අපි අහුවොත් එහෙම how are you? How have you been doing? How the things going on? ඔය වගේ දෙයකට respond එකක් ඉංග්‍රීසි වලින් දෙන්න දන්නේ නැහැ.
thank you කියන එක දන්නවා. හැබැයි කවුරු හරි කෙනෙක් thank you කිව්වහම ඒකට respond එක සමහරු දන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. ගොඩ දෙනෙක් දන්නේ you're welcome. okay thank you කිව්වහම welcome කියලා කියනවා. you're කියන්නේත් නැහැ. right? ඒ වගේ. හැබැයි ඊට වඩා අමතර ලස්සන expressions තියෙනවා ආට ඉගෙන ගන්න. right? situationally අපි කතා කරන්න ඕනේ කොහොමද? අපි කෙනෙක්ගේ wedding එකකට ගියාම, birthday එකකට ගියාම, එතකොට කෙනෙක්ගේ foreign journey එකක් ගැන කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ආකාර කීපයකදී මොනවද දෙන්න ඕනේ response කියන එක අපි ඉගෙන ගන්න. okay? improve reading and listening skills. reading, listening කියන්නේ important parts එකක් ළමයි අපිට English වල enhance කරගන්න ඕනේ. නිසා අපි reading materials සහ throughout different activities, we are getting ready to learn this and listening activities as well. Okay. Speaking and pronunciation patterns. ළමයි කතා කරන්න ඕනේ සහ pronunciation patterns තියෙනවා. මොකද සමහර words තියෙනවා ඒවල pronunciation difference. right? අපි හිතන pronunciation එක නෙමෙයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ patterns අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එක මේ course එකේ include වෙනවා. Motivational and personality developing program. ගොඩ දෙනෙක්ට නැති ආත්ම විශ්වාසය සහ ඒ පෞරුෂත්වයේ ඉංග්‍රීසි තුල හදා ගැනීම අපි මේ ක්ලාස් එක තුල ඔයගලන්ට maximum ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. Entertaining language exercises. right? ක්ලාස් එක enjoy කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මේක හරිම formal. I'm not telling that this class is no longer formal. It's obviously formal, but you may enjoy your class. මට පුළුවන් ක්ලාස් එක enjoy කරන්න. ඔය criterias 12 තමයි ළමයි අපේ තියෙන්නේ ඔයගලන්ට course එක through deliver කරන්න. right. And the next one, the most important part of our course. ළමයි මේ course එක බොහොම වැදගත් වෙනවා. හේතුව තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ course එකේ ඉගෙන ගැනීම විතරක් නෙමෙයි. අපි දෙනවා additional opportunity එකක්. මොකද අපි අනිත් class වලට මේ opportunity එක නැහැ. මේ course එක 3 months course එකට විතරයි මේක හම්බෙන්නේ. අපේ teacher කෙනෙක් සහ sir කෙනෙක් අතර අපි මේ English club එක conduct කරනවා. මම මාට course එක train කරන ගම ඔයාට හම්බෙනවා පහසුකම අපේ English club එකට join වෙන්න. okay? but අපේ English club එකට join වෙන්න පුළුවන්. English club එක ගැන කතා කළොත් this is going to be an added advantage of your course. මේක ළමයි course එකත් එක්ක ඔයගලට හම්බෙන added advantage එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් course එක අතරතුර මම ඔයාට ඒ අදාළ සතිය තුල පැය දෙකක් උගන්වනවා කියලා දෙනවා. ඔයාට කතා කරන්න අවස්ථාව උදා කරලා දෙනවා. මේ දේවල් කරන අතරතුර club එකේදී ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ personal and social communication skills improve කරගන්න. මේක බොහොම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ විනෝදකාමී විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා බහ කරන්න, ඔයාගේ වැරදි හරි ගස්ස ගන්න, topic වලට කතා කරන්න. right? ඔයාට වැඩිපුර training එකක් තමයි අපි English club එක through දෙන්නේ. 2 categories of classes are available to persuade you. okay? categories දෙකක classes අපි පවත්වනවා ළමයි. මොකද හැමෝගෙම speaking level එක එක වගේ නැහැ. අපි ගොඩාක් බේසික් අයගේ ලෙවල් එකට අනිත් අයව දැම්මොත් එතකොට ඒගොල්ලන්ට කම්මැලි ක්ලාස් එක. right? එතකොට ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස් කට්ටියව බේසික් අයත් එක්ක දැම්මොත් බේසික් අයට ක්ලාස් එකේ පාවෙන. clear? right. so basic and intermediate classes will be assisted you with your further development. right? basic class එක කියලා තවත් එකක් තියෙනවා. මේකේ බොහොම සරලව වාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සහ intermediate එක අපි ටිකක් standard විදියට තමයි English club එක පවත්වන්නේ. හැබැයි මේක depend වෙන්නේ ඔයාගේ skills මත සහ මගේ අනුදැනුම මත. මම තමයි ඔයාව point කරන්නේ whether the student is suitable for the basic or else the intermediate. right? basic class එකට දාපු students ලා 1 month නැත්නම් 1.5 month වගේ විද්‍යාලයේ performances හොඳයි නම් අපි යාළුවෝ intermediate class එකට promote කරනවා. right? that's how the English club method, and this would be the place where you gain additional opportunity to improve your social communication skills. හැමෝම කියනවා අපිට එදිනෙදා කතා බහ ටික අපිට ඔෆිස් එකක කතා බහ ඔය අපිට මොකක් හරි දැක්ක දෙයුතු දෙයක් ගැන විස්තර කරන්න. ඔය හැමදේම මේ English club එකේ ඔයාට enjoy කරන්න පුළුවන්. බොහොම විනෝදකාමී ක්ලාස් එකක් තමයි මේක. ඔයාලා serious නැහැ.
simply මොනවා හරි කියලා hina වෙලා right enjoy the class අපේ classes හැම වෙලේම ළමයි stuck වෙලා නැහැ you are not inside a frame you are already out of that එක frame එකකට කොටු වෙලා ඔන්න මේ theory ටික සහ මම ගොඩක්ම focus කරන්නේ ඔයාලා කතා කරන්න right මොකද spoken class එකකට ඇවිල්ලත් ඔයාලා ලොකු CR book එකක් pen එකක් එක්ක තියාගෙන ලියනවා නම් එක දිගට it's no longer worth right මම theory දෙනවා සමහර දේවල් ඔයාලට ලියා ගන්න කියනවා සමහරවිට මම සිංහලෙන් sentences දෙනවා all right ඕගොල්ලෝ කියනකො මේ ටික ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා ඒ ඔයාට වැඩිදුරක් දෙන එක හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයා කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න මේක තුල right ඒකට social communication skills තමයි මේ තුලින් දියුණු වෙන්නේ right okay then let's move on with the other part there are key areas to consider දරුවනේ මෙහෙමයි මම 150ක හෝ 175ක බෑකප් එකක් දෙද්දි ඔයා alright මට වෙන්ස්ඩේට විතරයි ක්ලාස් තියෙන මම එදාට ක්ලාස් එකට ගිහලා කියන ටික අහලා ඒ ටික ඉගෙන ගන්නවා කියලා to be very honest even I didn't do like that මම ලක්ෂ ගාණක් වියදම් කරලා qualification එකක් ගන්නදිත් මම මේ හැම දෙයක්ම තනියෙන් මට පුළුවන් උපරිමයක් කළා ඇයි it's needed to have in your life language එකක් පුරුදු වෙන්නේ ළමයි usage එකේ ඔයා ඒකත් එක්ක ඉඳීමේ right so these key areas are going to be considered self studies අපි මොන හරි ක්ලාස් එක තුල ඉගෙන ගත්ත දේවල් ඔයා නැවත self studies කරන්න reading English documentaries මම කියන අනිවාර්යයෙන්ම මොනවා හරි documentary එකක් කියවන්නම ඕනේ සතියේ දවස්වල හැමදාම okay listening to English materials there are various materials available in YouTube or else any other websites so use them and listen them use dictionary තමයි හැම වෙලේම dictionary එකක් තියාගන්න sometimes it won't be a dictionary මේ අපේ තියන් ඉන්න dictionary එකක්ම වෙන්න ඕනේ dictionaries online dictionaries are available so at least ඒකවත් තියාගන්න ඕනේ මොකද ඔයා දන්නේ නැති වචනයක් හම්බුනොත් ඉක්මනට ඒක translate කරලා බලන්න පුළුවන් විදිහට keep a note and especially a vocabulary දරුවනේ අලුතෙන් හම්බෙන හැම වචනයක්ම vocabulary book එකක තියාගන්න right ඒ vocabulary book එක ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන් even I'm still doing that මම තව මේක කරනවා ඒක ඔයාටම dictionary එකක් කරගන්න පුළුවන් right අලුත් වචන එකතු කරලා all right this is how I am learning right මේක තමයි අලුත් වචන හරියද මට මතකයි ඔකට ඉංග්‍රීසි වචනයක් තිබ්බ මගේ vocabulary book එකේ vocabulary book is a most important part right use the language wherever you could use and especially the great platform for you is the class so use the language class එකේදී ළමයි කතා නොකර පස්ස ගහලා ඉන්න බෑ right මම නිතරම ඔයගලන්ව කතාවට එකතු කරගන්නවා ඔයාට respond කරන්න කියලා කියනවා ඉතින් මේ දේවල් ඔයාගේ අතින් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕන okay ඔයා language එක use කරන්න ඕනේ friends to communicate ගොඩක් දෙනට තියෙන දේ නෑ මට කතා කරන්න කෙනෙක් නෑ ඒක නිසා කතා කරන්න උදව් කරන්නකො මට කතා කරන්න එන්න පුළුවන්ද ඔන්න ඔය areas ඔයාට improve කරගන්න පුළුවන් friends ලාත් එක්ක join වෙලා clear right and that's all about the seminar today thank you so much anyone would like to go in advance seminar ke මම කරපු presentation එකේ මොනවාරි questions තියෙනවද ඔයාලට අහන්න yes anything else මම කියපුවා right thank you so much my dear මම touch කරපු areas ඕගලන්ට clearද සහ ඕගලන්ගේ පැත්තෙන් තව එකතු කරන්න ඕනේ දේවල් තියෙනවද yes anything you may speak we have another few minutes so you may speak මම කියපු දේ හැමෝටම තේරුණාද මොකද මැඩම් අපිට තියෙන මට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට මට තනියම ඉද්දි මට හිතා ගන්න පුළුවන් මම මෙහෙම තමයි කතා කරන්න ඕනේ කියන එක. හැබැයි කතා කරන්න ආවට පස්සේ නිකන් අර ඔක්කොම නිකන් අච්චාරු වෙලා වගේ තමයි තේරෙන්නේ. ඒක තමයි තියෙන ලොකුම ගැටලුව. ඔයාගේ විතරක් නෙවෙයි. ඔය hina වෙච්ච අයගෙත් ඒ ගැටලුව තියෙනවා ඇති. ඒකයි කට්ටියට hina යන්නේ. right? okay? ඒක ළමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන බැරිය එකක් කට්ටියගේ. මොකද ඔයාට හිතෙනවා right මේක මේ විදිහටයි කියන්නේ. හැබැයි ඔයා ඒක ඩිලිවර් කරලා බලද්දි ඔයාටම තේරුම් යනවා. oh what is this කියලා. right මම ඒකට එක ටෙක්නික් එකක් කියලා දෙන්නම් ළමයි මගේ ක්ලාස් වල ස්ටුඩන්ට්ස් ලට කියලා දෙනවා මෙන්න මෙහෙමයි
ළමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි හිතමු මොකක් හරි ටොපික් එකක් ගැන කියලා. නැත්තම් කාට හරි මොනවා හරි කියන්න උවමනා වෙච්ච දෙයක් කියලා. කැමති නම් ලියන්න. very basic area is you write it. ලියන්න. ලියලා ඒක කියවන්න. right? කියවලා ඔයා ඒක මතක තියාගෙන voice recording එකක් දාගන්න ඔයාගේ phone එකේ. ලියන්න නැතුව කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. හැබැයි ඔයාලට ලියලා ඒකට යන්න ඕනේ නම් යන්න. right? ඊට පස්සේ ඔයා ඒක පාඩම් කරලා මතක තියාගෙන voice recording එකක් දාලා අහන්න. එතකොට ඔයා ආයි ඒ recording එක අහද්දි ඔයාටම හිතෙනවා මොනවද මම මේ කියන්නේ අපෝයි කියලා ඔයාටම වැරදි ටික ටික ක්ලික් වෙනවා. දෙවෙනි සැරේත් යන්න. හරි ගස්සන්න වැරදි ටික. ආයි කියන්න. right? okay එතකොට අර දෙවෙනි සැරේට හරි චුට්ටක් හොඳයි. හරි මම මේ වචනේ දාපු එක හොඳයි. හරි චුට්ටක් හොඳයි. ඒත් මට මෙතන මෙහෙම කියන්න තිබ්බා. මෙතන නිකන් ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ. right? ඔය වගේ දෙතුන් සැරයක් ළමයි මම කිව්වට අද රැට කරලා බලන්න. it's practical. ඒකේ change එකක් තියෙනවා. වෙනසක් තියෙනවා. right? So you may enhance your abilities in advance throughout that type of tips. Body tips. ඔයාටම තේරුම් යනවා ළමයි අහගෙන ඉන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරගෙන වාව් එයා ලස්සට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියලා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දැනගෙනද? නෑ එයාගේ words order එක එයා කතා කරන rhythm එක මේක ඔයාට flexible සහ comfortable. right? එතකොට ඔයා touch කරනවා right එයා ලස්සට කතා කරනවා. හැබැයි ඔයාගේ voice recording එකක් දාලා අහනකොට කටහඬ පොඩක් අවුල් voice recording වල කටහඬ අහන්න යන්න එපා. right? ඔයගොල්ලෝ ඔයා කියපු deliver කරන දේ අහන්න. okay? එතකොට ඔයාටම තේරුම් යනවා right? නෑ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ගන්න අපෝ මෙහෙම නෝද කියන්නේ. by my own experience I'm telling you. මම think කරලා තියෙනවා. right? Just do like that. Thank you Susil for bringing that. Anything in the advance? Ma'am, I have a question. Yes dear. මේ ක්ලාස් එකට join වුණාට පස්සේ ඒකේ recording එකක් හරි අපිට ඒක ආයෙ බලන්න පුළුවන් විදියට Definitely recordings are provided. Recordings are provided. මොකද දන්නවද ළමයි මම ක්ලාස් එක through ලියන්න දෙන අවස්ථාව අඩුයි. හැබැයි ඔයාට හිතෙනවා නම් මට මේ areas touch කරගන්න ඕනේ කියලා ඔයාට හැම ක්ලාස් එකකම recording එක අපි provide කරනවා. මොකද මම කියන්නේ හැමදේම මම කතා කරද්දී අහගෙන ඉන්න. ඔළුවට දාගන්න. English මගෙත් එක්ක respond කරන්න. මම ඔයාගේ අඩුපාඩු හරි ගස්සද්දී ඒක අහගෙන ඉන්න. එහෙම නැත්නම් ලියන්න යන්න එපා කියලා. හැබැයි ඔයාට ඒක මතක තියා yes ඒක limited period එකක් මොකක් හරි තියනවද නැත්නම් දැනට නම් management එකෙන් එහෙම inform කරලා නැහැ. right? අපි ඒක further inform කරනවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ courses වලදී recording එක provide කරනවා. okay ma'am thank you. මොකද මට ඕනේ ඇත්තටම ස්ටුඩන්ට්ස් ලියන එක අඩු කරන්න. ස්පෝකන් ක්ලාස් එනකොට සමහරු පොත පෙරලනකොට මම කියනවා please keep your book away with the pencil or pen. ලියන්න ස්පෝකන් ක්ලාස් එන්න ඕනේ ළමයි එන ග්‍රැමර් ක්ලාස් එකට යනවා. මට ඕන වල නිතරම just talk with me. ඒක අපි additional දැන් ඇත්තටම අපි theory දෙයක් උගන්වනකොට ඔයාට ඒක note කරගන්න ඕන වෙනවා. මොකද ඔයා නොදන්නම දෙයක් නම්. ඒක නිසා තමයි අපි අලුත් concept එකක් විදිහට අපේ English club එකක් ඇති කළේ. ඇයි? ඔයාටම පුළුවන් club එකේ ගිහිල්ලා විනෝද වෙවි, හිනහ වෙවි, joke කර okay you are not restricted. ඕන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. කවුරුත් බනින්නේ නැහැ. ඔයාට enjoy කරලා language එක ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම එතන ඉන්න සර් සහ මිස් ඔයාව correct කරනවා classes දෙක අනුව intermediate class එකේ basic class එකේ level එකට. right සමහරව අහලා තියෙනවා ළමයි course fee එක ගැන please contact the course coordinator. course coordinator Mr. Eranda එයා තමයි course එකේ financial පැත්ත handle කරලා ඒ details supply කරන්නේ. ඉතින් එයාත් එක්ක coordinate කරගන්න මම කරන්නේ academical part එක විතරයි. okay right. Anything else? Excuse me. Yes, Sarah. Class time එක ඇවිල්ලා මේකද 7 to 9 ගමු. Sarah, මට චුට්ටක් පැහැදිලිව කියන්න. මේ class time එක ඇවිල්ලා 7 to 9 ගමු. 7 to 9. ඔව් ළමයි. 7 to 9 තමයි අපි prioritize කරලා තියෙන්නේ. Wednesday 7 to 9. course coordinator එකත් එක්ක coordinate කරලා බලන්න. මොකද අපි තව course එකට දවස් කිහිපයක් වෙන් කරගන්න කරලා තියෙනවා. සමහරට වට මේ time එක uncomfortable නම් ඒ time එකට join වෙන්න පුළුවන් baby. Okay? Thank you Zara. Yes. Thank you. right. ඔයගලන්ට හැමෝටම ආස හිතුනද මගේ presentation එක ඔයගලන්ට comfortable ද? Yes ma'am, it's very comfortable. Thank you so much. Thank you Veronica for your direct responding. Thank you Chenuri. Right. You are very best. Thank you Nandi.
Right. Thank you so much for all your responding. So I believe most of you students will be available in the course, and I myself could give the best support to you. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් මට අපේ course එකේදී හම්බෙයි කියලා සහ මම හිතනවා මට මගේ උපරිමය මගේ දැනුම මගේ අත්දැකීම් මේ හැමදේම ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරන ඔයාලගේ dream එක realize කරන්න ලොකු support එකක් මගේ maximum දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා සහ මම ඒකට බොහොම උනන්දුවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. I'm eager to persuade you all to achieve your goals. Please get joined with our journey. අපේ journey එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. Right. Thank you, madam. Thank you so much, madam. No worries, no worries. So, okay, then I'm getting ready to end up this seminar for you all today. Thank you so much for all the people who participate in this seminar. Okay, thank you so much. Have a lovely night for you all. Okay, madam.